ආයිබෝන් ළමයි. අයිබෝන් සර්. අයිබෝන් සර්. හරි. good afternoon හැමෝටම. සුබ දහවලක්. දැන් 10වලයි හවසයි අතර තියෙන කමන්නේ. Last 3 weeks we did 6 papers first papers. දැන් අද first paper test එකක් වගේ ළමයන් හැමෝටම පන්ති වලේ time තියලා කරන්න දුන්නා. recording එක බලන කට්ටිය paper එක link එක දානවා. description එකේ බලන්න තියෙන බලලා paper එක කරලා marks දාගන්න. paper discussion එකට අද හවස night class එකේදී මේකේ first part 1B part 1 දැන් කරේ ගොඩක් අය කරලා තියෙනවා. සමහරුන්ට දැන් paper එක කරනකොට තමයි තනියෙන් time දීලා කරනකොට තමයි අමාරු වෙන්නේ හොඳට. ඉතින් දැන් අමාරු වැටෙනවට කමක් නැහැ. තව මාස දෙකකින් විභාගෙදී අමාරු වැටෙන්න කලින්. හරිද? එනිසා මේ දැන් paper discussion එක start කරමු ළමයි. කරපු අය හරි වැරදි දාගන්න. තමන්ගේ marks කීය වුණාද? හරියටම බලාගන්න මේ වෙලේ මොන අසාධ්‍ය තත්ත්වයේද ඉන්නේ කියලා. හොඳයි. පැහැදිලිද? තමන්ගේ marks 10 marksද 20 marksද 30ද 40ද කීය හරි කමන්නේ. හරියට බලාගන්න. මොකද next week එකේ මේකේ second papers යනවා. ඊට අමතරව තව ඔයගලන්ට bonus එකක් හම්බ වෙනවා Sunday bonus එක තමයි වෙනම තව paper discussion එකක් යනවා ළමයි. මේ free seminar එකක් යනවා. ඒකත් තාම ලෑස්ති එකගෙන යනවා. ගොඩක් දුරට ඔයගලගේ ඒ වරුවට වැටේ. ඒකටත් හැමෝම එන්න. ඔයගලගේ term test තියෙනවා next week එකේ නේද? Okay, let's start. First question. A man deposited 2000 rupees at annual simple interest rate of 7% in a certain bank. What is the interest that he gets at the end of the first year? Interest deposited 2000, annual simple interest rate 7. Then what is the interest that pays in 2000 into first question? 2000 into 7%, 0 to 0 cancelled, 7 into 2, 14, 140 rupees. 2 marks each question. Second question. What is the theory? 4x to the power 2 minus 25. Factoring method demo. Can ban how the boy? Factory method demo. Questions හැදුවා ළමයි හැම පේපර් එකකම තිබ්බා. yes correct answers. Square එකක් තියෙනවා. There is square and subtraction. If there is square and subtraction, if there are square and subtraction, what is the method? Difference of two squares. Difference of two squares. So make squares. 4 we can write as 2 to the power 2, x we can write as x to the power 2, 25 we can write as 5 to the power 2. Okay. Here now how to factorize? Forget powers, then just write the without powers. Without powers is 2x minus 5. Then this one you have to write as with plus 2x plus 5. That is the factory method. 2x minus 5 squared, that is totally wrong. තේරෙනවනේ? කවුරු හරි මේක ලියලා තියෙනවා නම් ළමයි 2x minus 5 to the power 2, that is totally wrong. 2x minus 5 to the power 2 කියන්නේ වෙනම එකක්. මේක grade 10 වල ඉගෙන ගන්නවා the square of binomial expressions. Then first term to the power 2, second term to the power 2 ගන්නවා. හරි ඒ දෙක තියෙනවා. අතන first term and second term තියෙනවා. There is another middle term 2 into 5 into 2x, that is 20x minus 20x කියලා එකකුත් මෙතන තියෙනවා. ඒක වෙනම එකක්. හොඳේ. This is totally wrong. අట్లా ගන්න එපා.
හරිද ඊනෝෂ්? grade 11 එකට join වෙලා හිටියේ ගිය මාසෙමනේ. හදාගත්තද account එක? 2023 වලට. ඒක තමයි mistake එක. හරි. third one. දැන් මේ කොහොම හරි practice කරලා පුළුවන් කරගන්න ඕන. අපි third one very easy question another. Here x, here 2x, here 75. What is the total? X plus 2x plus 75 equals to then 3x plus 75 equals to 180. 3x equals 180 minus 75. 3x equals 105. Divide both sides by 3. Then x equals 35. Yes, මීනුක ඉරුදිනේ හොඳයි. කොහොමද ඉරුදිනේ? පුළුවන් ඒවා ටිකක් තියෙනවානේ. question paper එකෙන් භාගයකට වැඩිය තියෙනවානේ ඉරුදිනේ. Very good. grade 10 එකෙන් එනවනේ භාගයක් උනේ භාගයක් පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. මාක් කරගන්න ලියාගන්න වඩුව දාගන්න. Okay. From the following values, select the first approximation of square root of 52. First approximation means first decimal place. Then look at here. The closer perfect square number is 49. We can take 49 square means square root of 49. The next one is 64 square root of 64. 52 is closer to 49 rather than this one. Well, that are closer. Then it should be 7 point value. This is 7, this is 8. Therefore, this should be 7 point value. It should be less than 7.5. We can decide that. Either you can decide confirm because here only difference is 3 here to here. But here to here difference there are 12 here. No? Then it should be 7.2 or 7.3. ඔය දෙකේ එකක්. මොකක්ද කියලා ගන්න බලන්න වෙනවා ළමයි. කොහොමද 7.67 වෙන්නේම නැහැ. ඒ දෙක අමතක කරන්න. How to check? Then you have to take 7.2, 7.2, multiply them. Then 7.3, 7.3, multiply them. And answers are here 7.3, 5329 answer is mean 53.29. Here answer is 51.84. හරිද? multiply කරලා බලුවද? නෑනේ. 84 ද 44 දෙන්නේ. ළමයි. 84 sir. 84 84. කමන්නේ 84 එන්න ඕනේ නැත්නම් උත්තරේ වරදිනවා. 84. Now what is the closer value to 52? What is the closer value to 52 here? Here less than, here greater than 0.29. දැන් මේක සමහරුන්ට එකපාරට හිතා ගන්න බෑ කොහොමද මේ ඩිෆරන්ස් එක කොහොමද ගන්න කියලා. තමයි rupees sorry. Rupees and cents. 51 rupees 84 cents. එහෙම හිතන්න. Then 52 to how many cents less here? කත කීයක් අඩුද 52 වෙන්න මෙතන ඉඳන් 7000 නේ cents වලින් යද්දි here how many cents more here 29 නේ then what is the closer value not 29 this one therefore answer is 7.2 so මෙතන answer එක 7.2 to take this one මේක ගන්න නම් ළමයි මෙන්න මේක කරන්න ඕනේ without doing this one you can't take close එක ගන්න බෑ. Fifth question.
What is the speed that a car should maintain in order to travel a distance that goes in 3 hours at a speed of 80 kilometer per hour in 2 hours? Speed is 80 kilometers per hour. Then you can find the distance, total distance. Ne? Distance equals speed into time. Speed equals distance over time. By definition එක මොකද්ද? 1 hour 80 kilometer. That is the definition of the speed. 80 kilometers per hour. තේරුණා? definition එකෙන් ගණන් හදන්න මම දැන් ගොඩක් කියලා දුන්නා ඔයගොල්ලන්ට. Then 3 hours, then what is the value here? 240 kilometers. Okay. ඔය මෙඩිකල් ගන්න පුළුවන් නේ. අවසරද? Then this is your total distance you have traveled within 2 hours. Then speed equals distance over time. Distance is 240 kilometers, time 2 hours. It is 120 kilometers per hour. කවුද මේ උත්තර ගත්තා රේස් හෑන්ඩ් එකක්? ඉතාලියාගා. මේක by definition total distance හොයාගන්නත් පුළුවන්. මේක කවුරු හදලා තියෙනවනේ මෙන්න මේ විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. Distance equals speed into time. It's been 8 into 3. 8 ඒක 80 into 3. Simple. හරිද? මේ පන්ති ළමයින්ට හොල්මන් කතාව කිව්වේ නෑ නේද? grade 11 කට්ටිය හොල්මන් කතාව යවුවේ නෑ නේද? ඒ මහන්න ඕන නම් නයිට් ක්ලාස් එකේදී කියන්න හොඳේ. බෞද්ධ ඡන්දෙ තිබ්බොත් විතරයි කියන්නේ. නැත්තම් කියන්නේ ඊට පස්සේ බය වෙලා නෝල්. හරිද? ඔයගොල්ලන් විතරයි මිස් උනේ. අනිත් ඔක්කොටම ඊලා තියෙන්නේ හොල්මන් කතාව. හැබැයි ඉතින් ඇහුවොත් සයන්ටිෆිකලි කියන්නේ හැබැයි හොඳේ. හැමදාම බය වෙලා ඉන්න පුළුවන් එතකොට. සුරංගනා කතා නෙමෙයි හොඳේ. සයන්ටිෆිකලි කියන්නේ. ඒක මේ දවල් වෙලාවට වැඩක් නෑ කියලා. හැම පන්තියකම රෑ ටයිම් එක අල්ලලා කිව්වේ. කට්ටිය හොඳටම බයලා හිටියේ. නේද ඉතින්. Okay. 6th question. Find x and y. Simple. Here, if this is x, what is the value of, if this is 120, what is the value of x? Okay. Online? 60. 60. What is the reason? This is x 25 122x කියලා ගන්නවා. 120, 2 times, 60 times 2. Why is that? Reason, theory. එකම කෝඩ් එකෙන් තියෙන නිසා නෑ. center angle එකයි angle at the center. circumference at the center. angle at the center. In the center is twice of Circumference. angle at the circumference. එතකොට මම කෙටියෙන් ඒක ලියා ගන්න කිව්වා. මතක තියාගන්න. දැන් පාස් papers 6ෙම තිබ්බා මේක හොඳේ. අපි තුනේ කරපු papers 6ෙම මේ theory එක තිබ්බා. මමම ලියලා ඉතින් 10 පාරක් විතර. center angle equals twice times circumference angle. ඒක ලියා ගන්න අමතකයි. හොඳේ. How it creates center angle creates from this point. පේනවද බලන්න? S පේනවද බලන්න ළමයි? හරි දාගෙන හිටිය කියලා වෙනසක් නැහැ හොඳේ. පේන්නේ නැති ඉන්න පුළුවන් හොඳේ.
මෙන්න මෙතනින් සෙන්ටරේ පේනවනේ සෙන්ටර් ඇන්ගල් එක ක්‍රියේට් වෙන්නේ මේ පොයින්ට් එකේ. ඒ පොයින්ට් එකෙන්මයි සර්කම්ෆරන්ස් එකේ ඇන්ගල් එක හැදෙන්නේ. එතකොට සර්කම්ෆරන්ස් එකේ ඇන්ගල් එකේ ට්වයිස් තමයි මෙතන තියෙන්නේ 120. ඒ කැමරා ඔෆ් කරගෙන ඉන්න ඔන් කරගන්න නැත්නම් එහෙම ලීව් කරනවාද පන්තිව. බොහොම කරුණාවෙන් ලීව් කරන්න ආදරේ. කේන්ති ඉන්නේ. බොහොම සතුටින් එහම ඉජෙක්ට් කරනවා මෙතනින් මෙහෙම කරලා ආයි ලොග් වෙන්න බැරි වෙයි. රීසන්ස් නෑ මුකුත් නෑ නිකන් දෙක වසර වගේ ළමයි නේ. පොඩි අය වගේ. පොඩි අය ඊට වැඩිය හොඳයි. ප්‍රශ්නයක් නෑ ඔයගොල්ලෝ ලීව් වුණාට මට නම් ඔන් කරගන්න බැරි අය ලීව් වුණාට ප්‍රශ්නකුත් නෑ. හරිද? රීසන්ස් දාන්න බැරි අය තේරෙනවනේ. හරි එතකොට 120. now same y create same නේ. same point මේ y එක හැදෙන්නෙත් එහෙමනේ. ඒ point එකේම. then y equals same 60. y got 60. x equals 60. y equals 60. x equals 60. y equals 60. Tell me another theory. මතකයි. මේ දෙක අතර relation එක. Angles in the same segment. Angles in same segment. Same 2 point. It formed here. The angle formed from these 2 points. මෙතන angle එක හැදෙන්නේ මේ point එකේ. At circumference. මෙතන angle එක හැදෙන්නේ angle formed from same 2 points. Then angle should be equal. That's called same segment. ඒකට කියනවා same segment. Angles in same segment. Reasons දාන්න අනිත් අයත් කැමරා වැඩ නැති අය. හරි කොහොම හොඳයි. Okay. ඒ අමතකයි ලියා ගන්න හොඳේ. Angles in same segment paper එකේ හරි ඔයගොල්ලෝ print out ගන්න නම් වෙලා නැති වේද? මේ ලියා ගන්න. Seven. Measurements of right solid prism is given in the figure. Calculate the volume of it. Then here it is right solid prism. Here we have right angle triangle. Then how to find volume? Volume equals length into breadth into height. That is correct. And here cross section area into length or height. Cross section area within cross section area. That is the length. Here length given 435. This is 10. Then you have to find the area of cross section. Area is make cross section. What is that? That is triangle, right angle triangle. Then how to find right area of right angle triangle? Area equals half into base into height. මේ මතක නැති අය හිටියොත් තමයි මම මේ ලියන්නේ හොඳේ. මේවා ලියන්නේ නැහැ නැත්තම්. මතක නැති අය හිටියොත් කියලා ලියන්නේ. ගොඩක් අයට මතකයි. A area half. Base we can take 403. මේකෙදි වැඩකුත් නැහැ හොඳේ. 4 into 3. Then into length is 10. This is area of a triangle. This is length. 2 times 2 here. 2 into 3, 6, 60 cubic centimeter. 60 cubic centimeter. දර ඔලුවට දාගන්න ගමන් ලියා ගන්න ඕනේ. ඉච්ඡා දින්න එපා කවුරුත්. Point is given here, capital A. These
here. Then find the gradient of the straight line which passes through the point A and B shown in the Cartesian plane. Gradient. Gradient හොයන්න නම් ළමයි the gradient. Gradient කියව මතකයි ළමයි නේ slope එක. ලෙවලා ඉන්න කට්ටියට මතක් වෙන්නේ. ඉතින් මතක් වෙනවා කට්ටිය නිදාගන්න යනකොට slope එක. Gradient 0. Okay, gradient. How to find gradient? How to find gradient? Equals Difference of y coordinate divided by difference of x coordinate. yes, y difference divided by x difference. Then let's mark coordinates here. 6 here, 6 comma 6. This is 6 comma 6. Coordinate of B. What is the coordinate of A? It is the value is 3 here. Y value is 3 here. Then coordinate is 0 comma 3. And we have to subtract one coordinate from the other coordinate. One coordinate from the other coordinate. Let's subtract this x, this is y, y difference we can take 6 minus 3. Then respectively we have to take the subtraction here. Upper one, down one, below one. Okay. Then 6 minus 0 is 6. 3 over 6 it is half. Half got the raise and get done. ගොඩක් හොඳයි. ලියාගන්න notes note කරගන්න අමතකයි. How to find gradient is y difference divided by x difference. මේ කෙටියෙන් ළමයි ලියන්න හොඳේ. මේක දිගට ලියන්න පුළුවන් තාම. The next one. Next one 9. But this one. Then simplify as a simple equation. Simple equation එකක් විදිහට simplify කරන්න ළමයි. This one, simple equation. When you simplify this one as a simple equation, this is inequality. Check whether this is the sign of x is plus or minus. Whether plus now, no issue. You can do easily simplification. Make a dana now, lazy simplify. If it is minus, then you have to take it to the other side. So that's lazy. Yeah. Then 2x greater than 3 plus 1, very easy. 2x greater than 4. Let's divide by 4. Sorry, divide by 2. Cancelled. X greater than or equal 2. Find the minimum value. Then find the minimum value we can take for x is there is 2. X min is 2. Why? Because we can take x as 2 greater than values 2, 3, 4, 5. Those are the possible values we can take for x. Then minimum value of x is 2. ඊට වඩා වැඩි ළමයි x වලට එන අනිත් answer. 1 2 3 bumblebee. 1 2 3 bumblebee සමහරු නේ. වෙනවා. ඒ බලනකොට කැමරාව එහෙනම් එක පාට ඔන්න වෙනවා. කට්ටිය. ඔව්. තුම ළමයිනේ. කෝචොක් කරනවා මාත් එක්ක. ඔන්න එකේ ඉන්න ඕනේ ඔෆ් කරගන්න නැතුව. 10th one. In the right
Right angular triangle ABC. That is ABC right angle triangle. Side BA produced. Okay, okay, okay. Find the magnitude of DAF. Make an hoyan DAF. Then how to find? If you know this one, then we can find that one. Or if you know this one, we can find that one. Now, what is the theory we apply here? We should apply here first theory. Here, two midpoints are given. What is the theory we have to use here? Midpoint theorem. එහෙම අග්ගලායක කටට දීලා කාපම් පුතේ කියන වගේ ප්‍රශ්න අහන්නේ මම පේනවනේ. ඒත් කා ගන්න බැරි අය ඉන්නවා හොඳේ. two mid points are given කියපු ගමන් mid point theorem කියලා නිකම්ම එන්න ඕනේ. ඉතින් අහන්න දෙයක් නැහැ. නේ? Two midpoints. Then midpoint theorem, what is that? The line joining two midpoints is parallel to the other one. That is the theory. මේක මතක නම් හරි. මේකෙන්ම ගන්න හදලා ඉවරයි. Here, if this is 90, now this is 90. What is the reason? Corresponding angle? Corresponding angles. F. Corresponding angles. Right. අරදි වැරදි හරි උත්තර දෙන්නේ කොහොමද? Corresponding angles. Then if this is 90, we can find this one. When side produced, exterior angle formed equal to interior opposite angles. A equals 90 plus C is 150. දෙකේ addition එකට equal වෙනවා ළමයි මේ angle එක. එහෙම නැත්නම් අනිත් අයට මේක හොයාගෙන යන්න පුළුවන්. 90 60 you can find this one as 30. 30 කියලා හොයලා then this is 150. එහෙම හොයන්නත් පුළුවන්. No problem. Otherwise මේ හැදෙන බාහිර කෝණ exterior angle equal to interior the sum of interior opposite angles. 11th. Two xy 4y square x2, and here we can write this 2 into x into y. 4 you had write as a power, as a when in index 4, 2 to the power 2, y we write y to the power 2. Here same it is x to the power 2. Therefore LCM equals, you have to take all the different factors. Different factors are 2xy. Those are the bases we can find here. Whole part. මේ හැම තැනින්ම හොයාගන්න පුළුවන් බේස් එක මොනවද තියෙන්නේ? Different bases. 2x and y. එතන තියෙන්නේ එහෙම නෑ මතක. Then take 2x and y with their maximum indices. Here 2 has maximum index 2. Y x2 y2. Now C is 4x square y. It is estimated that 12 men take 10 days to complete a road. How many men will be needed to complete the job in 8 days? Simple. And man days inverse proportion. Lesson is inverse proportion. 10. 12 into 10, it is 1.
20. Then same task mean this is the same task. Sometimes they will give twice of the task. එහෙම නොත් එහම අරක දෙකෙන් වැඩි කරලා ගන්න ඕනේ අතන. same කියන්නේ 120 into 2 කියලා ගන්න වෙනවා. Now same task to complete the job in 8 days. Then 8. Then how many men will be needed? Then how many men? 120 divided by 8 is 15 men. 15 men. Okay, if AB arc length is 22 centimeter, if this is 22 centimeter, 22. Before go to this one, tell me, come on. If this length is 10 centimeter, BC length is 10 centimeter. If 10 centimeter, what is the length of EF? 5 centimeter. 5 centimeter. That is the another result of midpoint theorem. Midpoint theorem එකේ results දෙකක් තියෙනවා. What are those? One result is, first one is two lines are parallel to each other. Then the second result is this length is half of this length. ඒකෙන් භාගයක් මෙතන තියෙනවා. So this length is twice of this one. ඒක වගේ දෙගුණයක් මෙතන. මොනක මතක තියාගන්න. දැන් ඔක පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න නේද? Find the perimeter of the shaded region ABCD. Excuse me, sir. So ඔය ප්‍රශ්නේ 19 වෙනි ප්‍රශ්නේ. මේ 19ද මම කරන්නේ. ඔය 13 එක කරන්න ඕනේ. බලන්නකෝ 13 එක මේකේ නැද්ද? 13 එක. ඔයගලන්ට print out එකේ කොලයක් අඩුවෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. කියනවා හැබැයි ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ මේ වෙලාවට ගැලපෙනවා. මේක ඩිස්කස් කරලා 19 එක. හරි. ඒක තියෙන නිසා වටිනවා. ඒක වැරදිලා හොඳ දෙයක් උනේ. But explain කරන්න ලේසි. So come to 19th question. This is 19. After 12, we are going to discuss 19. Anyway. අය ඔක්කොම ගෙනවද නේද? තියෙනවද? So 30. ඒකේ මේකේ අනිත් පැත්ත ඇදිලා නැහැ. ඔයාගේ තියෙනවද? 13 නැද්ද? මේකද 13 තියෙනවා. 19 discuss කරලෙමු. කවන්න නැද්ද? අද 13 වලට යන්න.
19 නම් මේකත් එක්ක ලේසි. ඩයග්‍රෑම් එක වෙලාවට තියෙනවා. Here 19. Find the perimeter of the shaded region. Perimeter of the shaded region. If this is 7, this is 7. We know that. Okay. Then here, to find this arc length, you have to find this arc length. How to find arc length? ඒක දන්නවනේ. Arc length equals 2 pi r into theta over 360. Okay. So මේ arc එකටත් තියෙන same theta, that is 90 here. මේ arc එකට same 90. Same 90. So බලන්න difference, arc length is now 22. Arc length is 22 when radius is 40. Clear? When radius is 40. Arc length is 22 when radius is 40 because these are constant. 2 එක දන්නවා, 5 කියන්නේ 20 over 7, 90 is 90. It belongs to DC1 and AB දෙකටම 90. Angle එක only differs this one, radius and arc length. If radius differ, then arc length differs. Understood? Then when radius is 7, what will be the arc length? By looking at this one, 11. Here half of this one, half of this. Why is that? These are all, this one 2, 5, 90, 360, all are constants here. එතන විතරයි මේ question එක. පැහැදිලිද? මේක හොයනකොට මේ 22 arc length එක හොයනකොට මේකයි. Then here we can directly take it as 11. This half of divided by 2. This means half of 27. It is 11. Okay. Can you see midpoint theorem here? One as midpoint theorem එක පේනවාද කියලා අහන්න. Can you see midpoint theorem here? Midpoints, 2 midpoints. අර වගේ වයි. Then 2 midpoints join. Join. Then this length should be half of this. ඒක අලුත් එකක් වගේ ඒක මම හොයාගත්තා. ඒ question එකට අනුව විතරයි. හොඳයි. Understood? හරිද? Then DC length is 11, therefore A BCD perimeter equals 22 plus 11 plus 7 plus 7, that is 33, 14, 50, 47 නේද? 47 centimeter. දැන් 13th question එක ගමු. Here 100 is 105 x y. What is the magnitude of x? Magnitude of x, it is 100. What is the relation? Exterior, this is exterior. Exterior angle equals to interior opposite. Interior opposite angle. That is the reason. Exterior angle equals to interior opposite angle.
Why? Because this is cyclic quadrilateral. All vertices are on the circle. Then y equals y කීයද ළමයි? ඔය chat එකේ උත්තරේ එනවා නේ. Y equals, what is the relation between these two angles? Yeah, කවුද? මතකයි. Opposite angles, then what is the magnitude? 180. 180. You have to remember that one. Then question is very easy. Opposite angles in a cyclic quadrilateral are supplementary. 180. ඉතින් එකතු 180 then y equals 75. කෙලිමලි යන්න පුළුවන් නැත්නම් 180 minus 105 it is 75. Opposite angles are supplementary. Opposite angles are supplementary. Supplementary means 180 in cyclic quadrilateral. Opposite angles are supplementary in cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral. Here this is given 5, 4. 5 to 10, 0 to 5, okay, it is okay. 0 to 5, it is 4. Clear? 5 to 10, it is 6. We can draw 5 to 10, 6. 6 is here. 6 is here. 5 to 10, 6. The next one is given 10 to 20. Here 10 to 20, that's a problem here. It's not 10 to 15, it's 10 to 20. Height is 16. If you drill up to 16 here, that is totally wrong. And then 16 දීලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට වරද්ද ගන්න 16. Now how many here can you see? First one drawn using this class interval. This smallest class interval represent the height. You know, 5. The class with 5 represent the height. 4. Clear? Then here class with same 5. Difference 5. That represent height 6. Now here class with how many smallest class widths are there? Here 10 to 20. දෙකක් තියෙනවා නේ. 2 class. Then you have to divide 16 into those 2 classes. And when 16 divided by 2, answer is 8. Then height should be 8. Here there are here 8, here 8, 8, 8, 16. එහෙම ඇඳපුවා හරි දාගන්න. ඒත් මාක් කරගන්න. ඕකේ මාක් කරගන්න පුළුවන්. ලේසියි.
Here, these are the names of next question. 40 is the number, 10 is the base, 1 point, that part is the index. Index represent logarithm. The similar name for index is logarithm. Then find the value of LG40. Forget LG40 first. Here, how to convert this one into logarithm form? Here we write log, then here you have to write base, it is 10. Here you have to write number, it is 40. Then that side you have to write index, that is the log value 1.302. This is the format. Here, remind me numbers. මේවා තමයි මතක තියාගන්න. Okay. Index is the answer. Then LOG10 we write in short form LG. LOG base 10 we write as LG. And LG40 is 6021. Index form, logarithm form, camera off. මොනවද ටික on කරගන්න ඉක්මනට. off කරගෙන ඉන්නේ. Next one. 16. In the figure PQRS is a parallelogram. Parallelogram na ගැටලුවක් නෑ නම all opposite sides are parallel and equal. Here PO equals OR. PO equals OR. Yes, it's correct. නේද? Diagonals bisect each other. QO equals OS. That's first line correct. Roman number 2. The diagonal PR bisects SRQ. Diagonal PR bisects each other. Is it correct or wrong? Correct කියන ඉස්සලා දුස්සම්බා raise hand එක දාන්න මේක මෙයා දින diagonal එකෙන් මේ total angle එක bisect වෙනවා කියලා. කියන raise hand එක දාන්න ඉස්සලා අනිත් අය ඊට පස්සේ බලමු. No idea. Very good. Himali, Irudini, Gaveshi, Karuli, Minuka, Hanugi, Temini, Dilini. Bisect na gila gila ya nih. Yes. Apada, lower your hands. Itu ඔක්කොම bisect වෙන්නේ නැහැ කියන එක. හරි bisect වෙන්නේ නැහැ කියන එක තුස්සන ඔතන. දෙපැත්තටම නැති කට්ටියත් ඔයාලා. ඒ දවස් පන්තියේ ඉඳලා දෙකටම නැති කට්ටිය. ඒ කියන්නේ ඉතුරු ඔක්කොම දෙකටම නැහැ. අර අත bisect නැහැ කියපු කට්ටිය විතර මේක bisect වෙන වා කියපුවයිනේ 40 වෙන්නේ. හරි bisect වෙන්නේ නැහැ කියන එක තුස්සන. From this PR, this SPQ angle is not bisect, does not bisect from the PR. The angle SPQ does not bisect. Angle SPQ does not bisect from the diagonal PR. Does not. අදුසන් බලන්න එහෙමයි. හරි ළමයි අපි බලමු. කොහොම සතුටේ ආඩම්බරේ බුදුන් සතුටක් තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ. හරි වැරදියට හරියට උත්තර දුන්නා කට්ටිය නියමයි. අත උස්සපු කට්ටිය marvelous, excellent, fantastic. Answer is Wrong. answer is wrong. Yes, your answer is wrong. බොහොම හොඳයි ළමයි වැරදියට උත්තර දුන්නා. Oh, let's see this one. Okay. මේක මට answer එක කියන්නේ. This is not limousine, this is parallelogram. The limousine එකක් වගේ එම්බෙඩ් නෑ නේ. This is parallelogram. Clear? Parallelogram එකක් වගේ පේනවද නැද්ද? Okay. This is parallelogram. Let's join this one. Okay. Let's think this is P, this is R. Now tell me, this whole angle, tell me, is it bisect by the PR?
මේ PR එකේ මේ angle එක total equal two parts වලට bisect වෙනවද? Bisect වෙනවා. මේකේ. Yes or no? දැන් සමහරු මෙහෙම කරනවා, සමහරු මෙහෙම ඉන්නවා, එහෙම කරලා සමහරු මොකුත් නැහැ කොළු හරි බලන්න. සමහරු තේරෙනවද විතර? මේකේ පොඩි angle යන්නේ මේක. මේක ටික ලොකුයිනේ. ලොකු පොඩි පේන්නේ. වයස හොඳ නැහැ. This is small, this is large. Then two different angles, not bisect. පැහැදිලිනේ? Only bisect each other when it is rhombus. Rhombus නම් bisect each other. හරිද? Rhombus. Otherwise, not bisect. Then not. ලිමොසින් එක ඕන්න ඇඳ ගන්න තේරෙන්නේ නැති. If it is rhombus, the angle bisects by the diagonal. Each angle bisects by the diagonal. Then solve 7 minus 1. The denominators are equal. 7 minus 1, 6. 6 divided by a equals 2. And 6 equals 2a. That's the way you found the answer. Divide by 2, divide by 2, a equals 3. දැන් කවුරු හරි බලාගෙන ඉන්නවා නේද 18 එකට පස්සේ අපිට කරන් තියෙන්නේ මොකද්ද ළමයි 18th question එකට පස්සේ 20. 20 නේ this is 60 asking question is x here oh there are few methods two methods to find this one 80 first one here if it is this is diameter you can see diameter if this is diameter what is the angle here if it is diameter you have diameter in a circle what is the theory you can remember do you remember what is that theory you should remember no theory තියෙන ළමයි ඉන්නේ එක්කෙනෙක් කරේ එන්න වන්න එහෙම එක්කෙනෙක් කරේ මතක කෙනෙක් ඉන්න මම දන්නේ angles in semicircle නේද මේ grade 10 ඒ විදිහේ තියෙනවනේ angles in semicircle grade 10 here 90 degree this whole part is 90 degree semicircle okay semicircle angle formed at the circumference it is you see it is 90 degree now another point here this is radius o to this one same radius those two radii here two radii here then that is isosceles triangle if this is 60 then this is 60 opposite angles are equal in isosceles triangles okay now we can find x equal 90 minus 60 equals 90 minus 60 you have to mark the diagrams then you can find the answers easily take down $19 we did now 20
there any method? Find that 30. How method එකක් තියෙනවද විතර හොයන්න පුළුවන්. සර් මම එක වෙන විදිහකට. yeah. Yeah. 60 60 ගත්තා අර රේඩියස් ඔක්කොම ටික මාර්ක් කරා ඉස්සරවම. 60 හරි. මේකත් මාර්ක් කරා. ඔව්. ඊට පස්සේ අර ඇන්ගල් එක ඔක්කොගේම ඇන්ගල් ඔක්කොම 60 හින්දා මෙතනත් 60 නේ. ඊට පස්සේ 180 ගත්තා. මෙතන ඊට පස්සේ ගත්තා. isosceles ඇන්ගල් එකේ x ඇව්වා. very good. කොහොමද හොයතේ දැක්කනේ? වැඩකාරයට ගුරුකාරයට වැඩ බෑ. කොහොම හරි යනවා හොයාගෙන යනවා. 120. මේ 120 ගන්න තව විදියක් තියෙනවා. What is the other method to take 120? 120 ගන්න තව විදියක් තියෙනවා. What is that method? Here. Center angle. Can you see center angle? Form from these 2 points. ඉතින් හැදෙන center angle එක පේනවද? Then here circumference angle. Circum angle, center angle. What is the relation? Twice. මේක වගේ twice මෙතන 120. ඒතකොට මේ 60 නම් මේක 120 කියලා ගන්න පුළුවන්. දැන් t එකට කලින් ලියුවනේ center angle is twice of circumference angle කියලා. It's same within points. If this is 120, then we can find x because this is radius, then this one also x. X. Using 2x plus 120 equal 180, you can find the x. හොයන්න පුළුවන්. එකේ ක්‍රම තියා පේනවනේ ළමයි. 19 20 number of passengers in a bus 25 probability of passenger who gets off from the bus at the next station being woman is 305. How many women are there? 25 into 305 all 25 305 then 5 times 5 into 3 50. Here x, we can find x here. This is x 21 නේ. ඒක කොලේ මාරු වෙනවද? මගේ ඇස් මාරුලා වෙනවද දන්නේ නැහැ නේ. 21 දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. Thank you. Fill in the blanks in the given statement using the correct geometric terms. Chord of a circle is bisected by the perpendicular drawn from the center of the circle. Bisected, first one is bisected by the perpendicular. What does that mean? Here, this is the circle. Chord is bisected when perpendicular drawn from the center to the chord. It's perpendicular. If we draw a perpendicular to a chord, then chord is bisected each other. Ekkai meaning it. Within meaning it. This perpendicular bisected. The next one, here in matrices we multiply first row, first take horizontally, the other one we take vertically. Then x is in first row, first column. Let's multiply first row, first column. 1 into 2, 2. X into minus 1, minus x. 1 into 2, then x into minus 1.
When we add these two, it should be equal to 3. Then simplify. 2 minus x equals 3. Then take x to the other side, take 3 to this side. It comes as minus 3. Minus x goes as plus x. Then x equals minus 1. Then draw the intersection A dash B dash. Sorry, A dash intersection B dash. Okay, let's find A dash here. The meaning of A dash, not belong to A. This means we can't take any region inside A. A dash can A. We can't take any region inside A. Then what are the regions we can take? This one and this one. These two regions belongs to A. Then let's take B. B is this one and this one. B dash, this one and this one. Understood? B dash not belongs to B. Then intersection. Common region. What is the common region? Both symbols are here. This region. That is the answer. You have shade neither. Shade, yes. Here, another method here we can take this one. Another method. Let's take dash here. If we take dash out of the brackets, we have to write opposite of every symbol, every notation. What is opposite of A dash? It is A. Opposite of intersection, it is union. Opposite of B dash, it is B. This is A union B. Now tell me, A union B. Let's draw A union B. A, B. Then you have to mark A. Let's mark A. A belongs this one and this one. B belongs this one and this one. Okay. Union means all regions. Then you have to take all regions. This is A union B. A union B. This is A union B. And A union B, that is the region, but not belongs to that region. Not belongs to that region. What is that? Not belongs to this marked regions. That is outside the circles. Same. අවශ්‍ය mark කරගන්න. Another way to find that. Then it takes 60 minutes to fill a tank of capacity 2400 liters completely with water using certain pipe. Find the rate that the water flows through the pipe. Rate T equals volume over time. Volume is 2400 liters divided by 60 minutes. Then 0 to 0, 240 divided by 6, it is 40 liters per minute. 40 liters per minute.
Next one. According to the information given in the figure, draw a sketch to locate the point equidistant to capital A and B and 8 centimeter away from AC. It is given. 8 centimeter away from the loci is given. That locus of point is given. The make of mataka නැති අය ඉන්නවා the Losian construction. Listen. ඉල්ල ගන්න Losian construction grade 10 එක හරිය ඉල්ල ගන්න. Fast recordings. Right? Now the other one is equidistance to A and B. 2 points. What is the equidistance to 2 points? That is perpendicular bisector. Then you have to draw 2 arcs either side. 2 arcs either side. Take more than half of this AB. AB length again. භාගයට වැඩි දුරක් ගන්න. More than half. No, more than half of AB. More than half of AB length. Then draw 2 arcs either side. More than half of AB. Then without changing that length, place your compass at B and cut those arcs. If not cut here, then you have to place point A again and send the arc. Now join. This one and this one join. Then you can find the equidistance here. The point look at the point Q. Okay, this is the loci. Point. That's all. ඔයගොල්ලෝගේ මාක්ස් එහෙම දාලා තියාගන්න රැට බලමු. ටයිම් එක මදි නේද? එවෙලේ රැට රෙඩි වෙලා ඉන්න ළමයි නයිට් ක්ලාස් එකේදී first paper part B මම 10 minutes earlier දානවා paper එක. හැමෝම within 50 minutes කරන්න ඕනේ. පන්ති වේලාවදීම කරන්න ඕනේ paper එක දාන්න එවෙලෙට. ඊපස්සේ discussion එක යනවා මේ විදිහටම. හරිද? පැහැදිලිද? හරි. එහෙනම් නයිට් ක්ලාස් එකේදී හම්බ වෙනවා. හතරේදී මාක්ස් දාලා රැට ලෑස්තිලා ඉන්න. Yeah, Ivan, there was our night. God bless. Take care. Bye. See you. How's Ram? Thank you, sir. Bye, sir. Bye. Thank you, sir. God bless. Bye.